இந்த தமிழ்நாடுன்னு சொல்றாங்களே, அது மத்தவங்களுக்கு வேணா ஸ்டேட்டா இருக்கலாம். ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என் தாய் நாடான தமிழ்நாடு தான் என் வீடு. In Tamil Nadu, the line between cinema and politics has always been thin. Film stars have crossed into governance before, sometimes successfully, sometimes not. For Vijay, the latest entrant into that same arena, the question is not whether he's popular. It is whether this popularity can transform into votes. தேர்தல் அரசியலில் ஜெயிச்சவங்க தோத்தவங்க அத்தனை பேர் பாடத்தையும் படிச்சுட்டு பல பேரோட உந்துதலை ஊக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு என்னோட கெரியரின் உச்சத்தை என்னோட கெரியரின் உச்சத்தை உதறிட்டு அந்த ஊதியத்தை உதறிட்டு உங்க விஜயா உங்களை மட்டுமே நம்பி வந்திருக்கேன். Vijay entered cinema under the direction of his father S.A. Chandrasekhar. His early years in the Tamil film industry were uncertain as he faced criticism for his appearance, his screen presence, and even a perceived lack of intensity. When Vijay came into cinema, first he came in as a child actor and then he was introduced as a young hero. There was a lot of body shaming because he didn't look like, handsome or anything. He was skinny, he was slightly dark, he didn't have great features. And when his father introduced him as a hero, obviously a lot of people thought, how can he become a hero? How will he become a star? I think there was a lot of body shaming at that time, especially in the Tamil media. But Vijay never gave up. He persevered. That persistence slowly reshaped public perception. Over time, his films not only catapulted him to a mass action figure, but also one with moral undertones. படம் சரியாக போகலைன்னா அடுத்த படத்தில் அது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், அது அவரையே அனலைஸ் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணிருக்காரு. அதே டேரக்டருக்கு வாய்ப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மோரோவர் ஹி டசன்ட் த்ரோ அவே தி டேரக்டர், இது வேணாம் அது அப்படி கிடையாது, எங்கே மிஸ்டேக் அது பண்ணலாம் வாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணி நிறைய படங்கள் கத்தி வந்தது, துப்பாக்கி வந்தது. அவரோட இது ஒரு படம் வரும்போது அவர் கிராஃப் மேலே போய்கிட்டே இருந்தது. அண்ட் சோஷியலாக சடன் ஸ்லோவாக ஹி பிகேம் சோஷியல் மேன். ஒரு ஆக்டர்லேருந்து ஹி பிகேம் சோஷியல் மேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் என்ன சொல்லுவாங்க, குட் டூவர்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்னா நல்லது பண்ணுற ஒரு மனிதனாக வந்தார் சொசைட்டிக்கு, மக்களுக்கு. அண்ட் அ மேன் ஹூ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த பீப்புள். அவங்க மக்களுக்கு, அவங்க தொண்டர்களுக்கு அவர் ஒரு மக்கள் இயக்கத்தோட தலைவர், அப்புறம் நற்பணி மன்றத்தோட தலைவர், நற்பணி மன்றத்தோட பிரசிடெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். தென் ஹி பிகேம் அ பொலிட்டிக்கல் லீடர். ஃபைனலாக இவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இவ்வளோ தாண்டி ஹி பிகேம் பொலிட்டிக்கல் லீடராக அது சாதாரண பொலிட்டிக்கல் லீடர். இன்றைக்கி உங்களுக்கே தெரியும் அது எப்படி இருக்குன்னு. இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு பெரிய சக்தி அவர் பின்னாடி இருக்குது. As his popularity grew, the political messaging in his films became harder to ignore. And over a period of time, that rubbed people the wrong way. When he became extremely popular and then he started mouthing political dialogues in his film, that is when he started facing issues with politicians in Tamil Nadu. Especially we could see with former TN CM Dr. J. Jayalalitha. There were hurdles he started facing because of that. Because his political ambitions started coming out through his dialogues, through his movie titles like Thalaiva. People started feeling, especially the politicians, that he was going to enter politics and there should be a way, where we should put an end to it. By the 2010s, Vijay had established himself as a star, one who, in hindsight, had begun crafting a persona that stood apart. For years now, Tamil Nadu has watched this transformation from star to statesman, from Ilaya Thalapathy to party leader, from box office phenomenon to ballot box contender.
பட் ரீசன்ட் டேஸ் லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸில் நிறைய நல்ல படங்கள், நல்ல ஒரு சொசைட்டி மெசேஜஸ் உள்ள படங்கள், நிறைய அவேர்னஸ் படங்கள்லாம் வந்து சர்க்கார் மாதிரியான படங்கள்லாம் நிறைய வந்து பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய வந்து சொசைட்டிக்கும் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் இப்போ இந்த ரசிகர் மன்றமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 இயர்ஸ் ஆக்டிவாக சொசைட்டியில் இன்வால்வ் ஆனதான் டக்குன்னு கட்சியை அவங்களால அடாப்ட் பண்ண முடிஞ்சு. வேற யாருனாலும் பண்ண முடியல. His social organization and fan club, Vijay Makkal Iyakam, organized blood donation drives, did relief work and ran tuition centers. The shift was subtle but strategic, from being a celebrated star to becoming a community presence. To 2011 to 2021, that was a 10 years of silent movement, silent revolution that was going on. And in 2021, they contested in the local body election without the name of with the Makkal Iyakam, with the banner of Makkal Iyakam. Our leader didn't go for any campaign. They were allowed to use, whoever contesting, they were allowed to use only the flag of Makkal Iyakam and photograph of our leader Vijay. With that, I think they were 160 and odd people contested. More than 126, if I remember exactly, 126 people won in the local body election with using just the photograph of our leader and the flag of Makkal Iyakam. In February 2024, Vijay announced his political outfit, Tamilaga Vettri Kazhagam. The response was immediate. Rallies filled up, social media buzzed with support. The fan chant followed him from cinema into politics without breaking a stride. மாற்றம் வேணும் எங்களுக்கு. கண்டிப்பாக அவர் டிவிக்கு அவர் சிஎம்மாக உட்காரணும். உட்கார்ந்தால் தான் இவ்வளோ திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்ற முடியும். கண்டிப்பாக அவர் வருவார். பெண்களோட ஓட்டு அவருக்கு தான். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இவ்வளோ அரசியலை பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இப்போ விஜய் பண்ணுறது தான் அரசியலேமோ. இது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த மாதிரி அரசியலை பார்க்கல. இனிமேல் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்கணும், இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும். கண்டிப்பாக 100% உண்மை. அவர் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பாரு. அவர் ஜெயிச்சு அவர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் பேசுறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவர் கருத்து வைக்கிறது எல்லாமே அதுக்காகவே மக்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எங்கள் நம்புகிறோம். அவர் தான் வருவாங்க எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு மக்கள் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெயிக்கப்போம். எங்க விஜய் நீங்க வரீங்க, நீங்க தான் சிஎம், உங்களுக்கு தான் ஓட்டு. கண்டிப்பா அவங்க சினிமாவில் இருக்கும்போது வந்தாரு. சினிமா ரசிகராக நாங்கள் வந்தோம். இப்போ தளபதி வந்து அரசியல் வந்திருக்காரு. நாங்கள் அரசியலாக வந்திருக்கிறோம். எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்பையிலேருந்து நான் தீவிர வந்து ரசிகர், விஜய் ரசிகர். எங்கள் ஓட்டு ஃபுல்லாக வந்து என் குடும்ப ஓட்டு ஃபுல்லாக வந்து தளபதி விஜய்க்கு தான் வரும். கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார், வருங்கால சிஎம் ஆவார். 2026 சிஎம் ஆயிடுவார். எங்களுடைய விஜய் அண்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அண்ணனா தம்பியா மகனா இருக்கிறாரு. அவருக்கு எப்பவுமே ஓட்டு குறையாது. அவருடைய ஓட்டு என்றைக்குமே அதிகமாகிட்டு தான் போகும். Analysts, however, are wary of equating crowd size with vote share. Wherever Vijay has gone around and spoken and participated in public meetings, he has drawn a large crowd. Now the crucial question that we need to ask, especially of a film star who is entering politics, is, did that crowd come to see a film star? Did the crowd come to see him as one of his fans? Or is there an opportunity for that supporter who came to be transferred or transformed into a voter on election day? Vijay's political journey so far has been much like his movies, full of twists and turns.
The party alleges that when it began hosting conferences and public meetings, there was trouble getting permissions from the government. The DMK government's argument is that since Vijay's rallies and meetings draw huge crowds, certain guidelines are necessary. In September 2025, a stampede at a TVK rally in Karur left 41 people dead. Vijay's post-stampede video came under a lot of fire, with many dismissing it as cinematic. The actor-politician is now undergoing a CBI inquiry over the stampede that happened last year. He has appeared for questioning at the CBI headquarters in Delhi thrice so far. விஜய் போன்ற நடிகர்களுக்கு என்ன பெரிய வசதி என்றால், ஒன்று பணம் இருக்கிறது, இன்னொன்று அவர்களுக்கு கூட்டம் தானாக கொடுக்கிறது. அந்த கூட்டம் ஒரு விவரமான கூட்டம் இல்லை. அது ஒரு சின்ன வயதில் ஒரு 16 வயதிலிருந்து 25, 30 வயது வரையிலும் உள்ளவர்கள் அங்கே கூடுகிறார்கள். பெண் பிள்ளைகளும் கூட வருகிறார்கள், பெண் மக்களும் கூட வருகிறார்கள். அவருடைய கூட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களேயானால் பெண்கள் அவருடைய கட்சி துண்டை போட்டுக்கொண்டு குதிக்கிறார்கள். எதற்காக குதிக்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. இவர் ஒவ்வொரு வார்த்தை பேசுகிற போதும் எங்களுடைய விசில் பறக்கின்ற போது நாடு அடங்குகிறது, முதலமைச்சர் எங்களுடைய விசில் சத்தத்தை கேட்டு பயப்படுகிறார் அப்படின்னு அப்படின்னு கைதட்டுறார். இதெல்லாம் பொருளற்ற மக்களுக்கு ஒரு போற்றுதல் உணர்ச்சி இருக்கும், இயல்பாக இருக்கும். From the time he entered politics, Vijay has compared himself to the late MGR. Whether it's the transition from cinema to politics or the common enemy, the DMK. இவ்வளவு நாள் இதை நான் மட்டும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்ப களமே சொல்லுது, ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல தான் போட்டியே. ஒன்னு தூய சக்தி டிவிகே, இன்னொன்னு தீய சக்தி டிஎம்கே. இப்ப நம்ம இந்த எலெக்ஷன் விஷயத்துக்கு வருவோம். இங்க மக்களை விரும்புற விஜய் வேணுமா, இல்ல மக்கள் விரோத ஆட்சி நடத்துற ஸ்டாலின் சார் வேணுமா? அவ்வளவுதான் இந்த தேர்தல். இதுக்கு நடுவுல வேற யாருமே கிடையாது. புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் சேலம் மக்களே, one last simple question. விஜய் நம்புறீங்களா, ஸ்டாலின் சாரை நம்புறீங்களா? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு, கதம். ஒரு பார்ட்டி 25% கிராஸ் பண்ணியிருக்கு வித் ஒன்லி அந்த லீடரோட மேலே இருக்கிற ஒரு தலைவர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை மட்டும்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு பெரிய மக்கள் ஏற்படுத்தின ஒரு பெரிய மாற்றமாக இருக்கும். இதில் யாருமே மும்முனை போட்டி 4 முனை போட்டி இல்லை. பிரைமரியாக ஒரு தனிப்பெரும்பான்மையோட ஒரு கட்சியாக தமிழக வெற்றி கழகம் இருக்கும். அதற்கு அடுத்தபடியாக திமுக அவருடைய கூட்டணி பலத்தால் இருக்கிறார்கள். மற்ற யாருமே இங்கே போட்டியில் களத்திலே இல்லைங்கிறதான் இன்னைக்கு மக்களுடைய நம்பிக்கை தான். Analysts and detractors doubt these parallels will help in the polls. I would strongly believe that the electorate of Tamil Nadu today in 2026 is very different from the electorate of the 1970s, which saw the rise of MGR as a leader. Today's electorate, which has a huge chunk of Gen Z in it, I think has very different priorities. They have different ways at looking at what they want in a leadership. And it's not like the situation of the 1970s when MGR emerged on the scene.
அவைக்க தலைவர்கள் நிறைய கருத்து பேசியிருக்காரு, பொதுவாக பேசியிருக்காரு. இப்போ நான் கூட வந்து பொதுவாக வந்து நிறைய கருத்து சொல்ல முடியும், யாரையும் குறிப்பிடாத சொல்ல முடியும். எவ்வளோதான் ஊர்க்குருவி உயர பறந்தாலும் பருந்தாகி விட முடியுமா? பருந்தாகி விட முடியாது. இது பொதுவாக நான் சொல்றது. To understand Vijay's possible standing in Tamil Nadu politics, it is important to understand the state's political landscape. It is deeply structured with powerful district networks, booth-level committees, and a sophisticated coalition arithmetic. Voters in Tamil Nadu are politically experienced. They have seen personality-driven movements rise and fall. விஜய் ஒரு முன்னணி திரையுலக நட்சத்திரம் என்பதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அவருக்கென்று ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்குது என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஆனால் அந்த ரசிகர் கூட்டமே ஒரு ஆதரவு கூட்டமாக மாறி, அந்த ஆதரவு கூட்டமே ஒரு வாக்கு வங்கியாக மாறி, வாக்காக மாறி, சீட்டாக மாறுமா என்று கேட்டால் அது ஒரு கேள்விக்குறி தான். ஏனென்றால் அவருடைய இயக்கம் இன்னும் ஒரு ரசிகர் மன்றமாகத்தான் இருக்கிறது. அதற்கு ஒரு கமாண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் முழுமையாக வரவில்லை. அவர்கள் வாக்குகள் கண்டிப்பாக வாங்குவார்கள், ஆனால் அந்த வாக்குகளை சீட்டுகளாக மாறுமா என்று சொல்ல தெரியாது. நகர்ப்புறத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்குவார்கள், கிராமப்புறத்தில் கொஞ்சமாக கம்மியாக வாங்குவார்கள். இளைஞர், அதாவது கட்சி சாராத இளைஞர்களிடமிருந்து ஒரு ஆதரவு வரும். அவர்கள் எந்த தொகுதியிலே எவ்வளவு வாக்குகள் வாங்குகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து யாருக்கு பாதிப்பு என்பதை கணிக்க முடியும். ஆனால் அவர்களுக்கு வாக்கு சீட்டாக மாறும் என்று நான் நம்பவில்லை. Questions also arise about the party itself and how decisions are made within the TVK. எப்பயுமே கொஞ்சம் அவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவருடைய வியூஸை கொஞ்சம் விஷனை கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். எப்பயுமே என்னன்னா சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் எதையும் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம், அது இப்போ நம்ம போய்ட்டு 10 பேர் பேசுவாங்க, 10 பேர்ட்டையும் ஒன்று கேட்குறோம், அப்படி விட்டுட்டு போயிடும். அப்படி இல்லை அவருடைய இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி. எல்லாத்தையுமே ஆழமாக கேட்டுப்பார், வெரி குட் லிசனர். எல்லாத்தையும் ஆழமாக கேட்டுட்டு அவருக்கு அதில் எந்த கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் ஒத்துக்கிட்டால் மட்டுமே அதை ப்ரொசீட் பண்ணுவார். ஸோ என்னென்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் கிடையாது விஜய் சார். அதனால தான் நீங்கள் பேர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இப்போ தமிழக வெற்றி கழகம் வைக்கிறதையும் அவர் கண்டிப்பாக பல டிபேட்டு பண்ணியிருப்பார். இதில் நான் தான் சொன்னேன், அவருடைய லிமிட்டேஷன் என்ன தெரியும், அவர் என்ன அரசியல் பண்ணணும்னு தெரியும், எந்த மக்களுக்கு பண்ணணும்னு தெரியும், யாருக்கு பண்ணணும், எல்லாமே ஹி ஹஸ் டிசைடட் வெரி வெல். இதில் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது இல்லாட்டி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப தைரியமாக, இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் ஆட்சியிலையும் பங்கு, அதிகாரத்திலையும் பங்கு. Another challenge for the party is the lack of leaders experienced in electoral politics. It's a young party with a young cadre. அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ களம் ரெடி ஆகிடுச்சு, கேண்டிடேட்ஸும் வந்து கரெக்டாக பார்த்து தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் என்ன தான் நீங்கள் யாரை போய் கேண்டிடேட்டாக போட்டாலுமே அந்த இடத்துல வந்து விஜய் சார் தான் அவரோட முகம் தான். எங்கே போனாலுமே அது எந்த பெல்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் பெல்ட் இட் இஸ், அந்த இடத்துல வந்து விஜய் சார் தான் ஓட்டு விடும் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா, அந்த கேண்டிடேட் வந்து மக்களோட நம்பிக்கையை பெற்று, அவங்களோட அன்பை பெற்று, இந்த கேண்டிடேட்டும் இன்னொரு விஜய் அப்படின்னு வரும்போது அந்த கேண்டிடேட் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு தனியாக வந்து ஒரு ஈர்ப்பு அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வரும். அந்த இடத்துல வந்து இந்த கேண்டிடேட் வந்து விஜய் சார் மூலிமா அவரோட ஆசீர்வாதத்தோட இந்த கேண்டிடேட்டும் இன்னொரு விஜயாக ஒரு நல்ல பொலிட்டிஷனாக உருவாங்க. அதுக்கு இன்னும் டைம் எடுக்கும். அந்த 31 ஐ எம் டெல்லிங் யூ 2031 வரும். அதில் பார்க்கும்போது நிறைய லீடர்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த லீடர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு கமாண்டோவாக விஜய் சார் அங்கே ஒரு சீஃபாக அங்கே இருப்பார். அது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அது போகிற ஒரு அரசியல் களம் இப்போ சூடு பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நாங்கள் இல்லைன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் டிவிக்கு இல்லை, விஜய் சார் இல்லைன்னா அரசியல் களமே போகும். TVK's 2026 election manifesto reflects Vijay's positioning as a brother to all. Be it the announcement of a sovereign of gold and silk sari as a wedding gift to young women, or the assurance that every child born in Tamil Nadu would receive a gold ring and a baby welcome kit from the Thai Maman or maternal uncle. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வருடத்திற்கு 6 கேஸ் சிலிண்டர்கள் கட்டணமின்றி வழங்கப்படும். 8 கிராம், அதாவது 1 பவுன் தங்கமும் 1 பவுன் தங்கமும் தரமான பட்டு சேலையும் தாய் வீட்டில் இருந்து அண்ணன் சீராக அளிக்கப்படும். As Vijay's political profile rises, so does scrutiny, not just of his politics,
but also of his personal life. Once a leader, once a public figure enters politics, once a person from the cinema world decides to move into the world of politics, which is something not alien for the politics of Tamil Nadu. It's very common that the private life of that leader comes into public gaze. It is quite common that the microscope of attention is put on that leader not only for his or her political leadership, but for their private life also. And in some ways, the same thing has happened to Vijay. The spotlight on Vijay's personal life is now sharper than ever. His wife Sangeeta Vijay recently petitioned a Chennai court seeking divorce. She accuses her husband of having an extramarital relationship with an actress and subjecting her to persistent mental cruelty, neglect, and desertion. Days later, Vijay stepped out for a wedding with Kollywood actor Trisha, lending fuel to speculations. Even as social media is abuzz about the significance of the joint appearance, both Vijay and Trisha have so far refrained from commenting. The two have acted together in films including the hugely popular Leo and Gilly, with Trisha also making a special appearance in the 2024 Vijay starrer Goat. The divorce petition is likely to come up for hearing on April 10th, with Sangeeta praying that the court conduct the entire proceedings in camera. As Vijay prepares for his first electoral battle, the questions surrounding him are only multiplying about his politics, his organization, and now his personal life. Whether the man who ruled the box office can now win the ballot box, Tamil Nadu will decide in 2026.